Okay. Let us continue the discussion regarding coordination compound. In that one, in the last class, we have discussed about the first theory regarding the coordination compound. It was proposed by Alfred Werner in the year 1893. Okay, and after proposing that theory, first theory regarding the coordination compounds, it has also faced so many objections regarding the postulates given by the Werner. Those objections were called as the demerits of the theory. Now, let us discuss about the next theory of the coordination compound. That is VB theory. That is what? VB theory means what? Valence bond theory. Okay, it is simply called as VBT. It is simply called as what? VBT. VB theory, valence bond theory. Okay, here valence bond theory is explained on the basis of hybridization. Valence bond theory is explained on the basis of hybridization. Means here the valence bond theory is explained on the basis of covalent bond formation. The theory says that the bond between central metal atom and the ligands is purely covalent bond. In that one, it is actually coordinate covalent bond. It is what? Actually coordinate covalent bond. Covalent bond means what? The bond formed by mutual sharing of the electrons. Okay? It means the theory has said that the bond between the central metal atom and the ligands is purely covalent bond. In that one, it is purely coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond means central metal atom only accepts the electron pair from the ligands. It only accepts what? Electron pairs. The bond between metal and ligands is which type? Is a covalent bond. It is formed by the mutual sharing of the electrons, and the electron pairs required for the sharing is only given by the ligands, not by the metal atom or metal ion. Okay. The first demerit of the Werner's theory was the theory was not based on the electronic theory. Means the theory wasn't explained anything regarding the electron transfer, electron gain or electron sharing. But VT theory, valence bond theory, is based on hybridization. Hybridization means overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbitals means it is nothing but covalent bond. In that one, especially it is coordinate covalent bond, means the pair of electrons required for the bond formation only given by one species, that is ligand. ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಮಾಡ್ತತಿ. ವೆರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಹಿಂಗ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವೆರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬಿಬಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಬಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. This is what the bond between metal and ligands. According to this theory, the bond between metal and ligands is purely coordinate covalent bond. Clear or not? Okay. Now, just remember some concepts of the hybridization. Okay. You have studied in the first page. Now let us discuss about
The features of this theory regarding covalent bond formation. Features or postulates. Here are the properties. Postulates. Okay. For hybridization. Some vacant orbitals are required. This is the first point. For hybridization, what is needed? Vacant orbitals will be necessary for the hybridization. That is first point. First point is central metal atom. Central metal atom provides vacant orbitals. Central metal atom ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? Vacant orbital ಗಳನ್ನು provide ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ hybridization concept ಅದೇ ಮತ್ತೆ? Vacant orbitals are necessary for the hybrid orbitals. Okay? Central metal atom provides vacant orbitals. Okay? For the hybridization process. Second point. The number of orbitals provided will be equal to the number of ligands. Please remember this point. Okay? Number of orbitals provided will be equal to the number of ligands. ಎಷ್ಟು ligands ಗಳು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾವು ಆ ಮೆಟಲ್ ದಿಂದ. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ವೆರ್ನರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಏನಂತ? secondary valency has a fixed value ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Has a fixed value for a given central metal atom. Okay? It means the number of secondary valencies or the number of orbitals given by copper may be equal or may not be equal to the other metals. ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಪರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಿಕೆಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. It means we can understand this point in another way also. The number of ligands attached to the central metal atom will be equal to the number of vacant orbitals present in that central metal atom. ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐರನ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಕೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಚ್ central metal atom can provide different number of the vacant orbitals. The number of ligands attached is equal to the vacant orbitals present in the central metal atom. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟು vacant orbital ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. vacant orbital ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ the number of ligands or the secondary valency ವೆರ್ನರ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. number of ligands will be equal to the number of vacant orbitals provided by the central metal atom. Is it clear or not? Okay. Next point. Vacant orbitals undergo
Those vacant orbitals undergo hybridization. Why should they undergo hybridization? Because vacant orbitals can form the stronger bonds than the pure orbitals. We can say that. The repulsion between the hybrid orbitals is less than that of the pure orbitals because of these 2 points. One is repulsion decreases between the orbitals, and another one is hybrid orbitals can form the stronger bonds. Why they can form the stronger bonds? See here. Hybrid orbitals will have the lobes like this. Lobes in case of hybrid orbitals found to be like this. It means electron density is concentrated more at one side than that of the other point. Here it is not a nucleus. It is nucleus. Electron density one by ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಬಾಂಡ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ are having a particular direction of orientation. ಏನಂತ hybrid orbitals, what happens? Hybrid orbitals having a particular direction depending upon the number of hybrid orbitals. We will discuss in the next point. This is the fourth point. Hybrid orbitals shows definite geometry. Hybrid orbital shows definite geometry. Okay, depending upon the hybridization. Hybrid orbitals hybridization ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ definite geometry ನ ತೋರಿಸ್ತಾವು. Already you know about that. What is the for sp? What is the geometry? Linear geometry. For sp2, trigonal planar. Already these points are explained in the first PUC. Okay. For sp3, tetrahedral. Okay, if the central metal atom is undergoing the sp hybridization, means it is having two vacant orbitals. It is having what? Two vacant orbitals, and only two ligands can attach. Yada ligand attach agga. If it is undergoing sp2 hybridization, what does it mean? It means that the number of vacant orbitals in the central metal atom will be 3. Then 3 ligands can attach. Therefore, number of ligands attached to a central metal atom is always fixed. Why it is always fixed? Because number of ligands equal to the number of vacant orbitals. Always number of vacant orbitals in a central metal atom is always fixed. It is a constant. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಗಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ vacant orbitals. ಎಷ್ಟು vacant orbital ಇರ್ತಾವೋ ಆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, sp3 ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾರಿ not sp3. This is okay. For dsp2, it is what? Square planar. For dsp2, it is square planar. For next one, dsp3, trigonal pyramidal. For d2 sp3 or
sp3 d2, d2 sp3 or sp3 d2. It is what? Electron orbital. Six orbitals. For 6 orbitals, octahedral. In this way, the number of vacant orbitals decides the hybridization, and hybridization decides the geometry of the ligands around the central metal atom. Around the central metal atom. Central metal atom sutta geometry decide ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? Hybridization. Hybridization decide ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? Number of vacant orbitals. ಎಷ್ಟು vacant orbitals ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ligands attach ಆಗ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದನ್ನೇ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. Okay, then what happens? If hybridization has took place, after hybridization, what happens? Fifth point. Ligands or ligand orbitals. Ligands ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ligand orbitals ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Ligand orbitals overlap with hybrid orbitals. Overlap with the hybrid orbitals, ligand orbitals. So hybrid orbitals jothe overlap agtade because they can form the stronger bonds. Why they can form the stronger bonds? Because electron density of the hybrid orbitals like this. Electron density of the hybrid orbitals is concentrated on one side of the lobe. Sorry, one side of the orbital. In case of the hybrid orbitals, ade pure orbital adra on both sides it has got the same concentration of the electron density. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇವೆರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Hybrid orbitals can form the, you can say that hybrid orbitals can form the better bonds or stronger bonds. Fifth point. Sixth point, this is important. Sixth point is very, very important. If stronger ligands like NH3, C2O4, 2 minus means oxalate or cyanide. These are called as stronger ligands according to the theory. Okay? If these ligands are there, these ligands pairs electrons against Hund's rule. Only these three ligands can pair the electrons of the central metal atom against the Hund's rule. What does the Hund's rule states? Pairing of electrons in the same orbitals does not take place until each orbital has got the one electron each. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದು ರೂಲ್ ಐತಿ. ಹಂಗಾಗೋ ಮಟನು ಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ರೂಲ್. ಆದರೆ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅದಷ್ಟ. If these groups are acting as ligands, this point is applicable. They can pair the electrons against the rule, but other ligands can't do this one. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆವೆಂತ್ ರೂಲ್ or seventh postulate. What is the seventh one? If n
n minus 1 d orbitals. If n minus 1 d orbitals means what? If n minus 1 d orbitals, n minus 1 d orbitals means 3d orbitals. N minus 1 d orbitals means 3d orbitals are involved in hybridization. In hybridization ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಇದರೊಳಗ 3d orbitals ಏನಾದರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ d d d orbital. If these orbitals are 3d orbitals, the compound is called as, then the coordination compound is called as inner complex. Inner complex. Understood or not? That is called as inner complex. Athava if nd orbitals are used for the hybridization. If nd orbitals are used for the hybridization means what? 4d orbitals. nd orbitals means 4d or 5d. Think of the if these orbitals are used for hybridization, the compound is called as what then? Outer complex. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. Such compounds are called as outer complexes. What is the point of not? We have to discuss the last point. What is the last point? Eighth one. If all the electrons are paired, if all electrons are paired in the coordination compound, if all electrons are paired in the coordination compound, the compound is called as diamagnetic. The compound is said to be diamagnetic. All the electrons in the compound should be paired. ಎಲ್ಲವೂ ಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. If compound is possessing some unpaired electrons, ಅಲ್ಲಿ unpaired electrons ಇದ್ರೆ unpaired electrons will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unpaired electrons may be whatever may be. Okay, such compound is called as paramagnetic. Means the theory is explaining magnetic property also. Magnetic property was not explained by the Valence, but theory is explaining that one. Because this theory is given in the 1931 or 1893. 37 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಥಿಯರಿಗೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಓದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಥಿಯರಿಗೂ ಈ ಥಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಆಗಿದ್ವು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ, because of this one it is so much advanced theory than the Valence theory, because so much of discoveries has done in the science field, knowledge has evolved. Because of that evolved knowledge and evolved equipments, the Valence bond theory was found to be more advanced theory than the Valence theory. Okay, agar ee point ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವ. ಆ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ 4 ಒಳಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರ. 100%, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. Yes,
COL6 3 minus. Okay, the name is hexafluoridocobaltate. Cobaltate oxidation state 3 ion. ನೀವೇ ನೇಮ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಾಕ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ geometry, hybridization and magnetic property of compound. This compound put in the molecular formula on the basis of PBT ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. magnetic property ಬರೀತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೈಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬರೀತೀರಿ. SP3D ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತೀಯಾ, ಅದು ಮತ್ತೇನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಬಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನೀವು ಬೇರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ತಲೆಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬರೀ ಬೆಳೀತಿದ್ದವ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ ಕೇಳಿಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಾವು. ಅವಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವ, ಒಂದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, now let us discuss about the formation and the properties of this compound on the basis of VB theory, valence bond theory. Okay, first what you have to write? You have to write the outer electronic configuration of the cobalt. Write down outer configuration of cobalt means atom, cobalt atom. Outer configuration of cobalt atom. What is the atomic number of the cobalt? 27. 27 means 3d7 4s2. 3d7 4s2 will be the outer configuration. You have to write that one. 3d7 means in d orbital it is having okay 3d7 4s2 d7 4s2 okay 1 2 3 4 5 2 electrons are paired. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ, ಪೇರಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ. ಅದು ಅಗೇನ್ ಅನ್ಪೇರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. And finally here. Okay, this is what outer configuration of cobalt. This 3 minus is indicating, or this number is indicating its oxidation state. Means in the compound the cobalt is present as cobalt ion. ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಏನಂತ? In the compound cobalt is present at CO3 plus. Cobalt ion again. Now write down outer configuration of cobalt ion. It is outer configuration of cobalt atom. Now you have to write the outer configuration of cobalt ion. CO3 plus means it has lost 3 electrons. First you have to remove these 2 electrons because it is the outer orbital. Here 2 electrons and here 1 electron. This electron will not be removed. One paired electron has to be removed. Please remember, this electron has to be removed. That's why I have shown the pairing of the electrons or filling of the orbitals. This is the last electron of the d orbital. It has to remove. After removing 4s electron,
ಮೊದಲು 4s ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ 3 ತಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಈ 3 ತೆಗೆದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 2 then from paired you have to remove one electron. Okay, ಅದು ಬರಿ ಹೇಗೆ 3 electrons has to be removed. 2 electrons are already removed, means it is 4s0. No electrons in the 4s orbital. Here it is already, it is paired. I have removed 1 electron from this orbital. Now it is 3d6. 3d6 ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿ. Okay, now here how many ligands are there? Now look at that. How many ligands are there? 6 ligands are there. Means the cobalt ion has to provide 6 vacant orbitals. 6 vacant orbitals. 6 vacant orbitals. Only 1 vacant orbital is here. Only 1 vacant orbital is here. And which is the ligand? F ligand. F, according to the theory, fluorine is not a strong ligand. Because according to the theory, ammonia Cl minus C2O4 2 minus are the strong ligands. They can pair the electrons. Which electrons has to will pair if those groups are acting as ligands? Here unpaired electrons are present. These will pair. These electrons will pair. And if any one of them is acting like a ligand. These are not acting like a ligand in this compound. Fluorine is acting like a ligand. Because of presence of fluorine, these electrons will not be paired. They remain as it is in the unpaired position or unpaired state. Now, these orbitals are not available for the hybridization. You hybridization ಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾವಂಗ ಈ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಮುಂದ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಖಾಲಿ 4s ಅಂದ್ರೆ 4p ಇರ್ತದೆ 4d ಇರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಅದಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್? 6. ನೀವು 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋ. ಇದೆಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 5. You have to take 5 vacant orbitals from rest of the fourth shell. Fourth shell ಇಂದ ತಗೋ. P ಇಂದ 3, D ಇಂದ 2. D ಇಂದ 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಏನು? F minus is a weak ligand. F minus is a weak ligand. Therefore, pairing of electrons does not take place. Pairing ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ electron as it is ಅಂತ ಉಳಿತಾವಂಗ. So hybridization ಏನಾಗ್ತದಂಗ 4s ಒಂದೈತಿ 4s ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕಂತ 4p3 3 ಹೌದಾ 4p3 4d2 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು s p3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು sp3d2 ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. why the compound is having sp3d2 hybridization? Because of presence of weak ligand fluorine. ಅದಿದ್ದಕ್ಕ ವೀಕ್ ಇದು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 4d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಾಗಲ್ಲ. nd ಆರ್ಬಿಟಲ್ 4d ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ಔಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ
ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇನಾದರೂ ಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಔಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು then we can say that it is a inner complex. No, we can't say it is this one as an inner complex because 4d orbitals are used for the bond formation or the hybridization. It is said to be outer complex. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ sp3 so sp3 d2 hybridization take place. This is number 2. sp3d2 hybridization will take place. Okay. Let's continue with this one. Here sp3 hybridization has taken place. Now you have to represent what? Compound. CO F6 3 minus. COF6 3 minus. You have to represent that one. Okay, what it is? 3d6 4s 4p 4d. These electrons are already present in the compound. From here, these orbitals have undergone the hybridization. These orbitals have undergone the hybridization. In hybridized orbitals, the six fluorides provide their electron pairs. Andra fluoride ಕೊಟ್ಟಂತ electrons ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಈಗ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. Fluoride orbitals overlaps with the hybrid orbitals of 4p and 4d orbitals because it has those orbitals has formed the sp3d2 hybrid orbitals. Agar ee electronಗಳು ಫ್ಲೂರಿನ್ electronಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ you can hear only 2 orbitals of the 4d subshell as used, not all the orbitals. sp3d2 what these are electrons given by 6 fluorides. Electrons given by 6 fluorides. We have to write that every point in the examination. We have to write in the notes. This one, and this one. This diagram is not given. You have to draw that. Please remember, you have to draw that. Okay? And the hybridization ಏನಾಯ್ತು sp3d2 ಆಯ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಂಗ ಈಗ ಏನಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ 4d orbitals are used. 4d orbitals are used for hybridization. So it is
Outer complex or inner complex? It is outer complex. Outer complex or high spin complex. High spin complex or spin free complex. Another one very different exam time. Outer complex is very outer complex, it is called outer complex or high spin complex, or it is also said to be spin free complex. Got it? Okay? Now, question key now. Write the geometry, write the hybridization, write the magnetic property. Okay? Yes. Now write down. Hybridization. What is the hybridization? sp3 d2 hybridization. Next. Geometry. What is the geometry? Look at there. Look at the structure. Octahedral. Geometry is octahedral. Okay. Last point. Magnetic property or magnetic behavior. Magnetic property. What is the magnetic property? Does the molecule have unpaired electrons? Yes, it is having. Outer shell again. What? Only point is you have to look that whether the compound is having or not. Wherever it can have. It is not applicable for only the outer shell. In outer shell, electrons will be paired because this shell is used for the bond formation. This is indicating bond formation between the metal atom and the ligands. In bonded orbitals, always you have the what? Paired electrons. In bond paired electrons it is having 4 unpaired electrons. It is having what? 4 unpaired electrons. Therefore, the compound is paramagnetic. Paramagnetic. If you write all these things, you will get the 3 marks. Complete.